जय हिंद कैडेट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कैडेट्स ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनसीसी के स्पेशल एंट्री के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से एनसीसी स्पेशल एंट्री की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और ये 5 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगा और 3 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। जिन कैडेटों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है विथ मिनिमम बी ग्रेड, वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। You can see in this notification that the selected candidates will be provided training in OTA Chennai from April 2022. Defense aspirant with NCC C certificate can apply for the latest NCC C certificate special entry to join Indian Army as an officer. NCC special entry is a short service commission entry for the NCC cadets through which male and female NCC cadets can join the Officers Training Academy Chennai. Indian Army has published the NCC Special Entry 2021 for NCC 51 requirement. Defense aspirant with an NCC certificate can apply for this entry. जैसे कि मैंने पहले से बोला था, जिसके पास मिनिमम बी ग्रेड है सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में, वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। As I told you before, NCC Special Entry is a short service commission entry for the national cadets through which male and female NCC cadets can join the Officers Training Academy Chennai. Indian Army will open the online registration for the NCC 51 Special Entry Scheme from 5th October 2021 to 3rd November 2021. Candidates with NCC C certificate can apply for the NCC 51 course, which is going to commence at OTA Chennai in April 2022. Now let's see who can apply for NCC 51 Special Entry Scheme. Defense aspirants with an NCC certificate can apply for this entry, and applications are invited from unmarried male and unmarried female, including wards of battle casualties of army personnel, for grant of short service commission in the Indian Army. तो बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो एनसीसी कैडेट्स मेन के लिए 50 सीट वैकेंसीज हैं और एनसीसी वोमेन के लिए 5 वैकेंसीज एंड टोटल 55 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। Nationality: a candidate must either be a citizen of India or a subject of Nepal, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, and East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, provided that a candidate belonging to categories B2 and B3 above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal. Now let's see the age limit. Age limit must be 19 to 25 years as on 1st January 2022. They must be born not early than 2nd January 1997 and not later than 1st January 2003. And notice that both dates inclusive. Educational qualification: degree of a recognized university or equivalent with aggregate of minimum 50% marks, taking into account marks as all the years. Those studying in final year are also allowed to apply provided they have secured minimum 50% aggregate marks in the first 2 or 3 years of 3 or 4 years of degree course respectively.
Such students will need to secure overall aggregate of minimum 50% marks in degree course if selected in interview, following which their candidature will be cancelled. Service in NCC should have served for minimum 3 academic years in the senior division or senior wing of NCC. Grading. Grading should have obtained minimum B grade in NCC C certificate exam. Applicants who are not holding NCC C certificate on date of application are not eligible to apply for the course. इसका मतलब अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है अप्लाई करने के वक्त तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला ऑल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।